Vilnius, the capital of Lithuania. After 15 years of independence, the southern Baltic state is peaceful, if not prosperous. 80% of the country's 3.5 million people are Catholics. Yet for nearly 50 years of Soviet occupation, the Russians preached atheism and communism replaced Christianity. This road was once blocked by the feared Soviet security service, the KGB. They wanted to keep Lithuanians away from a place both precious and mystical. It's a captivating sight. A small hill crowned with crosses. Thousands of them. The work of countless pilgrims over hundreds of years, it's called simply the Hill of Crosses. The Hill of Crosses is a curious phenomenon. No one manages it or organises it, it just is. Tourists and pilgrims come from all over to plant a cross or just take a look. But the hill has a troubled history. It's been razed again and again, only to have the crosses reappear each time. This place has become a symbol of the nation's struggle and spirituality. Есть легенда, что здесь провалились какие-то костелы, внутри там горы есть какие-то проходы, там что-то происходит. Šventumo ta aureolė jinai žmonėse sklinda greitai ir aš aišku jį aplankiau ir man įspūdį padarė. Посещение этой горы не столько мне духовная потребность, как душевная. The hill is really just a mound. Its highest point is about 10 metres. The hopes and prayers of each cross soar to loftier heights. Towering and tiny, ornate and simple, finely carved masterpieces or moving memorials. Every cross tells a story. Alexis Stepanovicius makes a living sculpting crosses. About 20 of his works stand on the hill. This cross is his latest offering. For Alexis Stepanovicius and his wife, it's a prayer for happiness. Все-таки хотим, чтобы Бог нам помог, чтобы мы могли лучше жить, чтобы Бог помог нашим детям, внукам. Ну, для меня это какая-то святая земля, вот, где люди свою надежду вот тут хоронят, как сказать. Ну, может быть, вот совсем маленький крестик, он тут принесен с большой любовью, с большой надеждой. И надо каждого крестика не любить, а уважать и ценить.
No one's sure just how many crosses are here. With each arrival, a new one appears, and with each gust of wind, an old one may fall. The best guess is about 100,000 crosses grace this tiny hill. Marita Nainina has lived near the hill her entire life. She credits its holy powers with saving the lives of her family during the German invasion in World War II. Nu, kaip jau pajuto, kad atskrenda tie lėktuvai, jau išgirdo garsą, mes vaikai tuo metu miegojom tame jau apkase. Visi subėga į tą apkasą, ir paskui tas griovimas, tas bombardavimas, garsas, tas toks jau baisus buvo ir kaip jau atsibudom, tai jau praėjęs buvom tas garsas. Mes vaikai tik ką verkiam išbėgė tik tai iš to apkasą, o vėl gen atgal, o čia tokias kulkas, tik tai padega musės tokias. Professor Viatanis Rimkis spends his days unravelling the hill's history. It's thought the first cross appeared sometime in the mid-19th century, but the historian is focused on the Russian takeover at the end of the war. Советское время эта гора стала вот именно знаком борьбы. Вот одну форму, через крест, через религию, борьба с оккупацией, с чужой идеологией, борьба за свободу, так скажем. Кажется, вот такое оружие, именно крест, который стал непобедимым оружием. The Soviet occupation brought darkness to Lithuania and the Hill of Crosses. Soviet tyrant Joseph Stalin killed or exiled 250,000 Lithuanians. A young Viatanis Rimkis was among those sent to Siberia. Там я в Сибирь уже попал сам лично, уже во внимание властей. И нашей семье были многие. И отец был арестован дополнительно, и я, и сестра у меня, и все были мы осуждены. Я получал смертную казнь, между прочим, в Иркутском суде. Religion was banned and the hill was deemed anti-state. After Stalin's death in 1953, those who survived their exile were allowed to come home. И по случаю возврата на горе крестов ставили памятный крест, так? Появилось много новых, как бы ожила эта горка. Случайно, когда-то советские власти из Вильнюса в Риге ехали, вдруг остановились посмотреть, что-то есть. И началась борьба. The Hill of Crosses was again declared out of bounds. KGB guards were posted around it. Then one day the bulldozers moved in. Marita Nainina was a witness to the attack. Rytą tai anksti buvo, dar miegojom jau išaušą ir išgirdom garsus traktorių. Už visur burbint, kai atsimaš tas garsas, atrodo, kad visas oras burbint. Buldozerio garsas tai jau smarkus toks. Ir pakėlim galvą, kai jau pusę kalną nevyra nuversta. Vyrs pirmiausiai žvilgtelėjo, sako, Jėzau, kalną griaun. Čia dabar.
The Soviet so-called bulldozer atheism provoked national resistance. Partisans snuck through the barricades to rebuild the hill. Viatanis Rimkis was one of them. Несмотря на охрану, появлялись ночами то крестик маленький. Вот я сам лично приезжал много раз. Я как-то не обращал внимания на запреты. Вот так, значит, гора эта была пустая совершенно. Но полная была крестиков вот таких их камушек. The end of the Cold War brought independence to Lithuania and peace to the Hill of Crosses. Здесь, вот именно на этом месте, происходила настоящая крестовая война, которую могучая советская власть со всеми своими идеологическими материальными ресурсами проиграла. Father Stasys Kazanis is a local priest who occasionally invites parishioners to pray on the hill. Father Kazanis believes the hill has its own divine strength. Но она имеет свое значение, потому что крест есть символ любви с большой буквы. Если посмотреть теперь в мир, то никто не хочет нести крест. Да? Tens of thousands now visit the hill every year to pray and to seek comfort. Sculptor Alexis Stepanovicius believes the hill has a life of its own, spontaneously growing and dying. Если у деревья есть корни, крепко держатся в земле, а ветви в небе, вот так и получается символ такой, как у креста, как у дерева. Крест, я понимаю креста как соединение между землей и небом. For Lithuanians, the Hill of Crosses is also a bridge between the wounds of the past and their dreams for the future.